Good evening, everybody. Lovely to see you all. Now, I don't see everybody who attends the shiurim because my eyes are very much focused on my Daf Mekorot as I deliver a shiur, but I do see Agi Bankier at the top of my screen. So Agi, Mazel Tov on your Aliyah. Thank you very much for dedicating last week's shiur where you were acknowledged, and we wish you Arichut Yamim on the yahrzeit. And nothing's changed from our perspective. You used to be on a small box on the screen, and you're still in a small box on the screen. But I understand that you've moved to Israel meanwhile. So Mazal Tov to you, and thank you for still joining us from Israel. And if any Nosbams or Wordagers join us tonight, please just let me know, because I'd like to wish them a Mazal Tov for their family wedding, which is going to be on Monday as well. I see a Nechama here. It could be a different Nechama. But if that is you, Mrs. Werdiger, I wish you a Mazal Tov for the wedding on Monday. And if anybody else needs a Mazal Tov, I wish you a Mazal Tov. And if anybody else feels like they need a Mazal Tov, I wish you that you should have a Mazal Tov soon. This week, I'd like to talk to you about Parashat Ki Teitzei, one of these 74 mitzvot in this week's parasha, in particular, the mitzvah of sending away the mother bird, Shiloach Haken, or also known as Shiloach Hakan. And I've shared with you here on my screen something which I saw on Facebook this morning, which I wanted to share with you. Why it came up on my screen, I don't know. It's called the Fun Question of the Week. And the question of the week is, what is one mitzvah that you have never done in your lifetime that you would like to do before your time expires? And I've only brought you part of the screen. It had a full screen, a very representative screen of white Jewish males, a wide variety of white Jewish males presenting their answers to this question. And you'll notice that there are some figures here where their answer to this question is Shiluach Hakan. Yaakov Shweki himself, that was his answer. Ohad Moskovitz, I don't know who he is, but he answered Shiluach Hakan as well. If there's one mitzvah you could do in your life that you've never done before, that you want to achieve while you still have time in this world, that was their answer. They would like to fulfill the mitzvah of sending the mother bird away prior to taking its young or the children. And this evening, I'd like to ask you about this mitzvah. What is the reasoning behind this mitzvah? Is this a mitzvah that we actually should pursue, that we should try to perform? What can we learn from this mitzvah, sending the mother bird away? So our starting point is the Psukim of the Torah in source number 1. I'm just going to disable the annotation. Somebody wanted to add some sukkah decorations to our screen, but I'm going to disable the annotation. Here we go, which I've done. And I'm just going to refresh the screen so that we'll have a nice clean screen to go ahead. So, source number 1. Ki yikareh kan tzipor lefanecha. When a bird's nest, yikareh, let's translate that as happens before you, baderech, along the way, b'chol eitz, on any tree, or ala aretz, or on the ground, efrochim or veitzim, chicks or eggs, v'ha'em rovetzet al ha'efrochim or ala beitzim, and the mother is there crouching on the young birds or on the eggs. We have a negative commandment in the Torah. Lo tikach ha'em al habanim, you're not allowed to take the mother together with the children. In addition, we have a positive instruction. Shaleach teshalach et ha'em. You should surely send the mother away. Ve'et habanim tikach lach, and then take the kids for yourself. Why? Lema'an yitav lach, so that it should be good for you. V'ha'arachta yamim, and as a result, you will have length of days. And there is only one other mitzvah in the Torah with this terminology, that it will be good for you and you should have length of days, and that is the mitzvah of honoring your parents, which we will reflect on at the end of this shiur. But I'd just like to commence by commenting on the spelling of the opening words of this mitzvah. If you look at source number 1, it says, Ki yikareh kan tzipor lefanecha. If a bird's nest happens along the way. However, the word yikareh, if it is supposed to mean that something happens from an expression of mikreh, circumstance or happenstance, should be spelt Yud, Kuf, Resh, Hey, with a Hey at the end. But here it's not spelled Yud, Kuf, Resh, Hey. The word Yikareh is spelled with an Aleph at the end.
And yikareh with an aleph doesn't mean circumstance. Yikareh with an aleph means when it calls out. So, I mean, we're going to see later as well, the Gemara learns from this that it's something which happens by the way. It's not something which you actively pursue. So why is yikareh spelled here with an aleph instead of a hey? And the truth is, if we look at the book of Breshit, we will see that there are other occasions where this occurs. For example, in source number 2, towards the end of the book of Breshit, we saw, Vayikra Yaakov el banav. Yaakov calls his sons. Vayomer, and he says to them, Hey asvu, gather together. V'agid alachem, and I will tell you, Eit asher yikra etchem b'acharit hayamim, what is going to happen to you at the end of days. And there again, yikra, which should, we may have thought, be spelled with a hey, is actually spelled with an aleph. Now, I asked this question once to Rabbi Menachem Liebtag, who's a top Tanakh expert. We were standing at the back of Shul. Of course, it was between services, not during Shul itself. And he grabs the Chumash and he says to me, aleph and hey in this word are interchangeable, and I'm going to prove it to you. And then he opens up the book of Shemot and he shows me source number 3. Source number 3 is an instruction which Hashem gives Moshe in the book of Shemot. We're dancing all around the Torah tonight, but we'll settle soon. But in the book of Shemot, Hashem tells Moshe his message to deliver in Egypt. And Hashem says to Moshe in source number 3, V'shamu lekolecha, they'll listen to your voice. Uvatata v'ziknei Yisrael melech Mitzrayim amatem elav, you and the elders of Israel will come to the king of Egypt, and you will say to him as follows. What's the message? The message is, Hashem Elokei ha'ivriim, Hashem, the God of the Jews, nikra aleinu, has chanced upon us, or has come across us, v'ata, and now, nelchana derech shloshet yamim, we will go for a journey of 3 days b'midbar in the wilderness, v'nizbechal Hashem Elokeinu, we will offer up sacrifices to Hashem, our God. That is the message which Moshe is told to deliver to Paro. Then we jump forward to source number 4, which is later on in the book of Shemot. Vayomru, they deliver the message, and what do they say? Elokei ha'ivriim, the God of the Hebrews, nikra aleinu, has called out to us. And when they deliver the message, nikra is no longer spelled with a hey, nikra is spelled with an aleph. So Rabbi Liebtag says, before you get into your nice, cute ideas, simply on a grammatical level, aleph and hey are interchangeable, which can be proved by this one phrase where the word is spelt differently on different occasions within the very same phrase being reported. Nevertheless, while grammatically the letter may be interchangeable, I do still believe there is a strong message for us, and that is that within every single mikra, within every single circumstance, there is a kri'ah, there is a call to action. And we must treat every single time that something is koreh eleinu, something that happens to us, as if it is koreh eleinu, as if it is calling upon us to respond. And you can think, ki yikareh kan tzipor lefanecha, when this happens to happen to you, that it's just circumstance. Or you could understand ki yikareh, that this is a calling for you so that you should respond in the appropriate way. And when Yaakov gathers his sons together, he's not only telling them that which is going to happen at the end of days, he's giving them a mission in life, telling them what their kri'ah is going to be, because for us, mikra and kri'ah are interchangeable. In every single event and every single circumstance that befalls us, there is a calling for us to respond in the appropriate way. Now, what exactly are we called upon to do when we come across a bird's nest? Which response is this supposed to provoke within us? And I'd like to ask the question, is this motivated by animal welfare, the way it's generally understood? For example, in source number 5, this mitzvah in the Midrash is clearly couched within the context of compassion. And the source tells us, why is a child, male child, circumcised after 8 days? Hashem
Hashem had mercy on the child. Lahamtin lo, to wait for this little baby, and sheyeh bo kocho, until he has strength. So Brit Milah is delayed by 8 days as an act of rachamim, mercy. Similarly, the Midrash goes on to say, Ukashem sherachamav shel HaKadosh Baruch Hu al ha'adam, just as Hashem has mercy upon human beings, kach rachamav al ha'behema, Hashem has mercy on animals. Minayin, how do we know that? Shne'emar, because they were told, umiyom hashmini v'hala, etc. An animal as well has to be a minimum age before it could be brought as a korban. V'lo od, not only that, ela she'amar HaKadosh Baruch Hu, Hashem also tells us, oto ve'et bano lo tishchetu b'yom echad. The Torah forbids us, prohibits us from sacrificing a parent and child animal on the same day. Now, this usually applies to the mother animal and the child because it's easier to know who the mother is than who the father is with animals. They don't often do paternity checks out in the farms. And so generally, the practical halacha applies to mothers as opposed to fathers, but it's saying, look how the Torah, how Hashem has mercy on animals, telling you not to sacrifice the parent and child on the same day. And then the Midrash continues. Just as Hashem shows mercy on the animal, Hashem has mercy on birds as well. Minayin, how do we know that? Shne'emar, because it says, in this week's parsha, when a bird's nest comes upon you, you're not allowed to take the mother together with the young. You have to send away the mother and then take the children for yourself. So it is very clear in the Midrash that this mitzvah is a mitzvah of compassion. And it is an expression of Hashem's compassion for birds. It is very explicit, and I'm saying these words clearly because of the source we're going to see now. The Midrash says, Hashem has compassion on birds. But then we have a look at the Gemara. Source number 6. The Gemara in Brachot, and we're going to start with the Mishnah. And the Mishnah in Brachot is going to tell us certain occasions where you must replace the chazan in shul. You have to say, off you go, we're replacing you. What are those occasions? The Mishnah in source number 6 tells us, Ha'omer, if a chazan stands up in shul and he goes slightly off script and he says, Al kan tzipor yagiu rachamecha, Hashem, may your mercy come upon the bird's nest. Or, if a chazan goes off the script in shul and he says, V'al tov yizacher shemecha, Hashem, your name should be remembered for the good. Or, if the chazan says, Moidim, Moidim, he shouldn't be repeating any words, but especially if he repeats this word and he says, thank you, mashtikin oto, we shush that chazan down. We stop him from saying that. Now the Gemara is going to ask, why isn't a chazan allowed to say these things? The Gemara says 2 out of 3 of them are easy to remember. I can understand why you tell the chazan to be quiet if he says modim, modim. It looks like chas v'shalom, he's addressing 2 different authorities, saying modim to one and modim to the other, and we only have one God in heaven. We can also understand, Val tov yizacher shmecha, if the chazan goes up and says, Hashem, your name should be connected and remembered for the good. Nami mashma, that's also problematic, because that appears to claim, ala tova, velo al hara'ah, that we only thank Hashem and bless Hashem for the good and not for the bad. V'tnan, but we have a Mishnah which tells us, Chayav adam levarech al hara'ah kashem shemevarech al tova. A person has to bless Hashem for the bad things, just as you bless Hashem for the good things. Which is why I'm one of those people where however I'm doing and you ask me how I'm doing, I'm going to say Baruch Hashem. And some people might think it's meaningless. If I'm having a good day, if I'm having a bad day, I say Baruch Hashem, so what difference does it make?
But the truth is that it's filled with meaning, because the Gemara tells us that when you're having a good day, you should say Baruch Hashem, and when you're having a bad day, you should say Baruch Hashem. It is the appropriate response to every single situation, which is to say Baruch Hashem. So if the Chazan stands up in shul and he says Baruch Hashem for the good things, that's very nice. But we also have to have an approach of Baruch Hashem for the things which we perceive to be bad as well. So 2 out of 3 we can understand. But let's come to the third one. Ela alkan sipor yagiu rachamecha. If you say to Hashem, may your mercy come upon the bird's nest, my timer, what's wrong with that? Leave the Chazan alone. He's being a bit poetic. He's connecting to the birds. Let him do it. Why do you shut that Chazan down? There are 2 answers in the Gemara. Pligi batre Amorai b'Marava, 2 different Amoraim in the West, argued. Rabbi Yossi Barav and Rabbi Yossi Bazvida, 2 different Rabbi Yossis. Chad Amar, one of them said it's because you're creating jealousy between Hashem's creatures. What, you're only blessing Hashem that he should have mercy for the birds? What about the reptiles? What about the dogs? What about the cats? What about the rest of Hashem's creations? So don't create jealousy just by mentioning the birds. That's one answer. The Chad Amar, and the second opinion is because you are turning Hashem's attributes to mercy. You are suggesting that this mitzvah is motivated by Hashem's compassion, and that's not true. Ve'einan ela gzeirot. These are decrees from heaven. Meaning, why do you send the mother bird away before taking the children? It's not because of Hashem's compassion. It's because Hashem said so. Don't turn this into animal welfare and stop hugging that tree with the bird's nest on it. This isn't because of Hashem's compassion. It's because Hashem said so, and don't turn his mitzvot into gezerot. Completely diametrically opposed views. In the Midrash, it says that Hashem caring for the mother bird is a sign of his compassion. And at least one opinion in the Gemara says, don't say that Hashem caring for the mother bird is a sign of his compassion. When we continue in the halachic development and we reach the Rishonim are very comfortable giving reasons for this mitzvah, not just saying that it's gzeirot. And I've brought you the Ramban Nachmanides in source number 7 because he summarizes his own opinion and Maimonides' Rambam's opinion as well. So Ramban tells us in source number 7, Gamza mitzvah mevo'eret. This mitzvah of sending the mother bird away can be explained. It's very similar to Otov ve'et beno lo tishchetu b'yom echad. This is parallel to the mitzvah of not slaughtering a parent and child animal on the same day. They're very similar. One is an animal, parent and child, and this is a mother and child bird. Why? Ki hatam b'shnehem. Ramban Nachmanides says the reason for both of them is levilti heyod lanu leiv achzari v'lo nerachem, so that we should not have cruel, merciless hearts. That is the reason for this mitzvah. Ramban says it is to turn us into being compassionate human beings, that we shouldn't behave in such a cruel way. The second explanation in Nachmanides is, shelo yatir hachatuv lasot hashchata la'akor hamin. The Torah does not want us to uproot that species. This is about the preservation of the species. We're only talking about kosher animals, by the way, in both of these mitzvot, even though we're allowed to shecht and eat that animal. Nevertheless, if you kill the mother and child on the same day, or you took them while they had the freedom to fly away, it is as if you are cutting down that species. So we are concerned about the preservation of the species. We don't want to destroy 2 generations on the very same day. Ramban Nachmanides is quite comfortable giving reasons for this mitzvah, as opposed to the Gemara, which said, don't turn Hashem's mitzvot into mercy. Ramban's comfortable. Rambam, Maimonides, is even more comfortable. What does Rambam say? And those who love animals will love this Rambam.
V'chatav harav b'moira nevuchim, Rambam wrote in his guide for the perplexed. There is room to compare Rambam in his guide to the perplexed on this mitzvah to Rambam in his halachic work, Hayad HaChazaka, but that's for another time. Rambam wrote in his guide, Kitam shiloach haken v'tam oto ve'et beno lo tishchatu b'yom echad. Why do you have to send the mother bird away? And why can't you slaughter the parent and the child on the same day? Rambam says, Kedei lahazhir shelo yishchot ha'ben be'einei ha'em. You don't want to slaughter the child animal while the mother is looking. Why? Because Rambam says, Ki yesh lebehemot da'aga gdola bazeh. Animals suffer great anxiety when they see that happening. Rambam has become an animal psychologist, and he's telling us animals suffer terribly when they see their children being killed in this way. Rambam says there is no difference between the human compassion for a child and an animal's compassion for the child. Rambam says they're equal. So if you can imagine the horrific situation, if a human had to go through this, Rambam says that an animal suffers equally. Why? Rambam says, because the love a mother has for her children and the mercy she feels for them, Rambam says that's not intellectual, and it doesn't come from the power of speech, which is unique to humans. It's just something which comes to very basic animal instinct and thought that animals have as well. Just like it comes to humans. So Ramban Nachmanides says you have to send the mother bird away either to make us nicer people or for the preservation of the species. Rambam says animals suffer terribly, and that's why you have to send the parent away. And this is part of a broader debate. The debate about whether we can give reasons to mitzvot at all. And Rambam states clearly now at the end of page 2, V'amar harav, Rambam said, V'al tashiv alai mimamar hachachamim. He says, don't worry about that Gemara. Don't challenge me from the Gemara that we saw, where it says that you replace a chazan ha'omer al kan tzipor yagiu rachamecha, where the Gemara says that your chazan's not allowed to praise Hashem or ask him for his compassion on a bird's nest. Rambam says, don't challenge me from that Gemara. Kizo achat mishtei svarot. Rambam says that is a view, but it is not the view. There are two different approaches. Svarat mishireki ein tam lemitzvot ela chefetz haboreh. There are some people who say you don't give reasons to the mitzvot. All the mitzvot are there because God said so, full stop. And Rambam says that's what that view in the Gemara holds. Don't turn Hashem's mitzvot into compassion. Hashem said so, that's what you do. But Rambam says, V'anachnu machzikim b'svara hashniya, sheyeh hakol b'mitzvot b'ta'am. But Rambam says, we believe that every single mitzvah has a reason. So this mitzvah of sending the mother bird away is a test case for the broader discussion of are we supposed to give reasons for the mitzvot at all? And if you hold that you don't give reasons to mitzvot, you won't give a reason to this mitzvah either. And Rambam says that for those who are on the side where you do give reasons to mitzvot, there's nothing wrong with giving a reason here as well. So far we have seen different views between the Midrash and the Gemara, although the Rishonim seem to take one side, as to why one has to send the mother bird away and whether this is sourced in compassion or not. But now I'd like to tell you a story and ask you a different question. And the question I'd like to ask you is this actually kind to birds? On your screens on the right-hand side, we have a tawny frogmouth, not the actual tawny frogmouth who used to live on the corner of Ercildown and Oron Crescent, but a fairly similar one. This one looks a bit kinder. The one which we had on our street never looked at me with such a kind face. This was the owl of Ercildown Street. It was a tourist attraction. People would park their cars, pull out their beach chairs, sit by the tree and observe the owl of
Erseldon, who my children named Ruby the Owl. Now, Ruby the Owl had a nest in the tree, and Ruby, Baruch Hashem, had a couple of kids as well, known as Robbie and Rosie, these little children who lived in her nest. And every single time I walked past this nest to shul and back, Ruby was there watching me. And every single time we left the house, Ruby saw us and the children. And 4 years ago, on Parashat Ki Teitzei, I took my children out to the tree to have a look at the nest and to teach them about the mitzvah of sending the mother bird away. And I said to them, wouldn't it be so kind and compassionate and sweet if we sent Ruby away and we stole Robbie and, I forgot her name, and Leora, thank you, and Rosie, and we stole Robbie and Rosie? Wouldn't that be so sweet? Wouldn't that be so compassionate? Look how kind the Torah is that is telling us to send Ruby away and to steal her children. And my children were absolutely horrified by the concept. Are you telling me that it's kind to send this mother away and we've developed an emotional connection with this bird over time? It's kind to send this bird away and to steal its children? Is that what you call compassion? Now you might wonder why in the photo they're holding buckets and spades. Well, the answer is that while we were having this discussion, Leora started sinking into the mud there on the ground, and I pulled her out and it created a hole in the ground. And then we became distracted. Instead of learning about the mitzvah of Shiloach HaKen, we learned about the mitzvah of Bar Birshut HaRabim, if you create a pit in a public domain. And we went home to get our buckets and spades to fill in the pit in the public domain based on the Gemara and Bava Kama, and we learned about that instead. But it is a question we need to ask ourselves. Where is the compassion in sending away a mother bird and stealing her kids? Is that a compassionate thing to do? And that connects us to our next question, which is this a mitzvah which you need to actively try to perform? Here I've brought you a couple of adverts from New York, which I found in an article by Rabbi Natan Slifkin on zootorah.org.com, whatever he's got there. On the left-hand side is a sign which is up in New York: whoever wants to fulfill the biblical mitzvah of Shiloach HaKan, about which it says it'll be good for you in a length of days. This is the mitzvah. Obviously, they had a tree with a bird's nest in the right location where they could make sure you could fulfill this mitzvah in your life. On the right-hand side, we have a different advert for this. I think it costs $600 in order to perform in Brooklyn. And for a nominal fee, I think the nominal fee was $600, you can receive all the blessings of prosperous days and longevity. And it lists the other blessings here, which are all rooted in Torah sources. It'll help you conceive children and merit to find a spouse. Probably better to do it the other way around. Purchase a brand new house, merit livelihood, hasten the arrival of Mashiach, and you won't get harmed whilst traveling there. So there are adverts up in Brooklyn. If you want to fulfill the mitzvah of sending the mother bird away, phone them up for, I mean, $600 is a nominal fee for length of days. That's a great reward. But what's going on here? Is this actually a mitzvah which we should be pursuing, trying to perform, and wanting to perform? Is this actually an expression of compassion? And I'd like to bring you a difference of opinions, and then we'll get to the actual halacha. The Gemara in source number 8 in Chulin tells us, Yachol, a person might have thought, Yachzor beharim v'gvaot, that they should go around in the mountains and the hills, Kadesh Yimtza Kan, in order to find a bird's nest. You might have thought that you should have a Shiloach HaKan excursion, the Gemara suggests, and then the Gemara says no. Talmud Lomar, that's not what the Torah wants you to do, because the Torah says, Ki Yikareh, as we've seen, Yikareh, even with an aleph, means if it chances upon you. What does that mean? B'me'ora lefanecha, if the situation happens to arise. By the way, the 20 frog math isn't kosher, so it wasn't halachically relevant. But what the Gemara says is, explicitly, you should not go out of your way in order to find a bird's nest, in order to perform this mitzvah.
if the situation arises that the time has come for breakfast and you need some eggs, then when you go and take those eggs, send the mother bird away and then take the eggs. Or if you needed some baby birds, if you need them and it happens upon you, then you perform the mitzvah, but not that you should actually try to make it happen. That's the approach of the Gemara. On the other hand, however, is the Kabbalistic approach, rooted in the Zohar, which we're going to learn now. And the Kabbalistic approach is the absolute opposite concept. And the Zohar says as follows. It's in Zohar-styled Aramaic, so it may sound more poetic than the usual Aramaic that we use here on a Thursday night. And he says, Hahu bar nash, that individual, the shalach hahu tzipor, who sent that bird away, Litzara betrin gavnin, and it causes pain to this bird in two different ways. Because when you send the mother bird away, not only are you separating that bird from its children, you're also making that bird homeless. Now, nobody thought about that, did they? So the Zohar says that you're separating this bird from its children, and you're separating this bird from its home. What then happens? The bird then cries out to Hashem, which arouses Hashem. Hashem starts paying attention. Hashem turns on his, I don't like even using these words because I can't really talk about Hashem in this way. So I'll just try to translate. Hashem is filled with mercy on all those who are Ba'alei Tsa'ar, Marei Tsara, people who are in pain, who are suffering. And also everybody who are wandering and have been separated from their abodes. So this bird, which is now flying around in exile, separated from its home, separated from its children, arouses Hashem's mercy upon all those who are separated from their children and separated from their homes. Gam Kain, as a result, Chihai Gavna, I've forgotten what that stands for. Agre Dahai Barnash, the reward for that individual is Makativ Bay, what is it? Leman Yitavlach V'harach Dayamim. The reward of causing pain to the mother bird is it will be good to you and you'll have a long day, on length of days. To be absolutely clear, the Zohar is telling us that the aim of sending the mother bird away is in order to cause the mother bird pain. And because you're causing this bird pain and the bird cries out to Hashem, Hashem has mercy on the rest of us. Now, for those who don't like causing pain to animals, you might not like that idea. But for those who don't find it very compassionate to send the mother bird away, in some ways it makes more sense that the mitzvah is about a lack of compassion than actually showing compassion. What we see is the spread of views relating to what's going on here. But this Zohar does appear to go against the Gemara. And if you have a Kabbalistic concept on one hand and Gemara on the other, Gemara is going to beat Kabbalah. And the Gemara tells us in source number 10, Tanya, brighter Rabbi Gamliel, Rabbi Omer says as follows, V'natan lecha rachamim v'richamcha v'her b'cha. This is a pasuk which we saw earlier on in the book of Devarim in Perek Yud Gimel. The rule is as follows. Kol hamrachem ala briot merachmin alav min hashamayim. Whoever has mercy on Hashem's creatures, Hashem will have mercy on them. V'chol she'eino merachem ala briot. And if you don't show mercy to Hashem's creatures, ein merachmin alav min hashamayim, Hashem will not show mercy on you. And so the view of the Gemara is that you are absolutely not allowed to intentionally cause pain to an animal. It goes against that which it says in the Zohar, and you reach the halachic problem of tsar balei chayim, causing pain to animals. How can it be that the Torah is actually telling us to cause pain to animals, and therefore it is a controversial Zohar, but it does exist? What is the practical halacha? What should you actually do? I've brought you in source number 11 from the Shut Mishneh Halachot from Rav Menashe Klein, his approach. And this approach is reflective of the consensus amongst the Achronim. Today we've been on a journey. We've gone from
Midrash, the Mishnah, Gemara, Rishonim. And now we are reaching Acharonim at the end of the halachic process to look at what the consensus is. And in source number 11, we're told, the person who wrote the question had a question. Odd, he's still troubled by it. Is it possible to perform the mitzvah of sending away the mother bird if you don't actually need the eggs or the young children? And the Mishneh Halachot explains as follows. It's a machloket. It's already been a great machloket poskim. HaChacham Tzvi b'tshuva siman pei gimel katav, the Chacham Tzvi wrote, Delikach habanim hu reshut, that taking the children is optional. Which means as follows. You can fulfill the mitzvah of sending away the mother bird without even taking the kids. Because you've performed the mitzvah. You don't actually have to take the kids. Im tirtzeh kach, if you want to take them, great. Im lo tirtzeh lo tikach, and if you don't want the kids, don't take the kids. Ela tishlach ha'em, just send the mother away. V'habanim yachad, together with the mom, or send the kids together with the mom, or shelo yitol habanim kal, or don't take the kids. According to the Chacham Tzvi, you can fulfill this mitzvah without needing the children or the eggs, or without even taking the children or the eggs. And we must say that or we must suggest at least, that it's influenced by the Kabbalistic view that we're not necessarily looking here to behave in a compassionate way. The most important thing is just to send the mother away. On the other hand, V'dat Maran Chatam Sofer, the Chatam Sofer holds, if you don't want the children, leika mitzvah, not only is it not a mitzvah, it's a cruel way to behave. And therefore, the conclusion of this particular source and the consensus in the Achronim is, in my humble opinion, it is straightforward. The key point when the Torah commands to send away the mother bird, it's in order to avoid the pain that bird experiences. When she's hovering over the children, not to take them when she can see. Therefore, if you need eggs, mutar, you're allowed to do this. And it is a mitzvah to send the mother bird away. Aval, however, if you don't actually want the children, and you're doing this for a thrill, or you're doing this because you've performed all 612 mitzvot in the Torah, and this is the only one left, which is impossible. But anyway, you're doing this because you want to tick this off your mitzvah chart, and you think, I don't need eggs, I don't need little birds, but let's do this anyway. The answer is, who gave you permission to cause pain to the mother when you have no interest in the children? And if that's what you're doing, you are causing pain to animals, which is forbidden. So not only is it not a mitzvah, it's absolutely forbidden to send the mother bird away and take her kids if you have no interest in those kids. V'shaper katav marana Chatam Sofer, and he says the Chatam Sofer wrote correctly, De'eno ela achzariyut, it is just pure cruelty. Shemetza'er ha'em bli to'elet, when you're causing the mother pain without any purpose. V'over al tzar ba'alei chayim, you're transgressing the prohibition of causing pain to animals. V'leka mitzvah, and there is no mitzvah. So look at the wide variety of views, ranging from those saying that if you don't need the eggs, it's an aveira to send the mother bird away, all the way to the Kabbalistic view saying that you are actually interested in causing pain to the mother bird in order to arouse Hashem's compassion upon all those who've been separated from their children or from their abodes. But the halachic consensus is that we must behave in a compassionate way. And if compassion means not sending the mother bird away, then that is what you're supposed to do.
And the mitzvah of sending the mother bird away is only if you need the eggs and you need the kids and they're kosher and there's a value, then you send the mother bird away. But if you don't, not only is it not a mitzvah, it might actually, in fact, be an avera. I'd like to conclude by looking at just one other angle of this mitzvah of sending away the mother bird. It's something which we mentioned in our Kli Yakar Shiur on Monday morning, and because of something that happened to me yesterday, I thought I'd mention it tonight as well. Because so far we've looked at this mitzvah through the lens of compassion. Or either compassion or preservation of a species, or causing pain, or you can't give a reason at all. However, there's another angle to this mitzvah, which is mentioned by the Kli Yakar in source number 12, which I'd like to focus on for a moment. And the Kli Yakar tells us as follows. The Kli Yakar comments on the parallel. This expression of a reward that it'll be good for you and you will have length of days also appears when it comes to honoring your parents, at least the second time we are provided with the 10 dibrot. So we have a connection between sending the mother bird away and honoring your parents. And the Kli Yakar, we saw this on Monday morning at much greater length, but the Kli Yakar draws on the connection between these two. Shishtei mitzvot elu, these two mitzvot, machzikim ha'emunah b'chidush ha'olam, strengthen our belief in the fact that Hashem created the world. How does that work? Because everything has something which created it, and that which created the something was also created by something. Everything has come from somewhere. You just keep going backwards until you reach to the original source, who is Hashem. Therefore, everything which is born has something which gave birth to it. And if you follow that process, following what gave birth to what and what led to what, you go all the way to the beginning of the process, and you'll end up with Hashem. You're going to give respect to Hashem, and Hashem gave of that respect to the generations which came and emanated from him in order to instill this concept in the world. According to the Kli Yakar, when we're told not to take the mother bird away together with the kids, it's connected to respecting your parents, because on both occasions we're being commanded by Hashem to acknowledge and understand and respect the importance of the parent-child relationship. Whether it's with a human or with animals, we have to respect that relationship, and that there's a hierarchy with parents on top and children below. And the Kli Yakar says that as a result, if children look up to their parents and we respect that, and parents look up to their parents and they look up to their parents, that is the basic building block in a relationship with Hashem. Honoring your parents is a basic building block in a healthy society. We have to look upwards and we have to look backwards with respect. And sadly, we are living in a world where all too often we don't respect that which came before us. We only respect that which is new, that which is innovative. We only respect that which is coming in the future. And if somebody old, chas v'shalom, passes away, it's not a tragedy compared to if somebody young, chas v'shalom, passes away. I mean, one can be more tragic in terms of lost potential, but every life is important. And we are losing respect for that which comes before us because we only care about things which are new and innovative, and we're losing respect for that which is old and that which came before us. And yesterday I was having a meeting with the executor of my late grandfather's will, because he didn't believe the instructions I gave. Because my late grandfather, you'll see the shas which I'm pointing at on the screen over here behind me, that's my grandfather's shas. This is the Eidelman shas. And you could read about the Eidelman family in Nelson Mandela's Long Walk to Freedom, because they gave him a job and started him off with his legal career. And I've got from a different one of my grandfather's his Mikraot Gedolot, and I've got all these books of my great-great-grandfather. And my grandfather, when he passed away, left me his entire library in his will. And I told the executor of the will, yeah, I want the library and I want it sent to wherever I want it sent to. And the executor takes me into the library, and he wanted to do this on a video call, and he shows me the books and he says, look at it. These books are old.
They're worn out. They have no value. Why do you want them? Why do you want them sent over? And he says, and you know what? Half of them don't even have any English. And I said to the fellow, I want you to know, the older the book, the more I want it. The more worn out it is, the more valuable it is to me. I said, you can keep your English books and you can keep your new books. I want the books which don't have English and look really, really old and look really, really worn out, because that's what we have to value. We must value that which comes before us and treasure that which came before us. We look upwards and backwards with great awe and respect. We don't only respect that which looks shiny and looks new, but we respect the parent-child relationship. We respect the generations that came before us. And the basic building block at the beginning of that process is respecting that parent-child relationship, respecting our own parents, and the way that is reflected with other animals as well. Now, this evening, ladies and gentlemen, we have a great opportunity, and nobody should feel awkward about this. Until this week, there was now a shiur starting on a different link, an Ivrit Kala Parsha shiur, which started on a different link. And those of you who attended both shiurim needed to sign out of this link, find the other one, click in, and move across. Well, this evening, ladies and gentlemen, all you have to do is sit still, and you'll be taken straight into another shiur in Ivrit Kala, an excellent shiur by our Rosh Kollel, Rav Yoshua Asodin, on the Parsha. For those who do need to slip away, that's absolutely fine. You've got about a minute to do so. And if you want to just try out the shiur and you don't last the whole way through, that is also okay. I encourage you, those who want to try the shiur, to try the shiur. And that shiur is going to start exactly here in just 1 minute's time. I wish you all a Shabbat Shalom, and it's always great to see you all. Shabbat Shalom. Thank you very much. Shabbat Shalom to you and your family. Shabbat Shalom. Thank you. Shabbat Shalom. Rav Yoshua, are you here? I'd like to make you the host. I'm here, and I'm happy to be the host. Yeah. Excellent. I find you. Please make me the host. You are now the host. You got it? Yes, I do. Thank you for your hospitality. Yeah. Thank you for your hospitality. Okay. Shalom Aleichem. Of course, like we're going to wait for some people to sort of walk out the door. And wait a minute. This is still sharing your screen, Rabbi. You still here? Yeah, I'm going to try. Oh, thank you. Shalom Aleichem, everybody. Like the Rabbi said, I'm going to echo the words. I don't want anyone to feel like a captive audience, but why am I speaking English? I don't know. So, אז האנשים שבאים לשיעור בעברית מדי פעם שואלים את עצמם, למה הוא מדבר אנגלית? זה שיעור בעברית. אבל לפעמים אני שוכח, אז הנה. אנחנו עכשיו, אז הערב אנחנו נדבר, אני לא יודע על מה הרב דיבר, אבל אנחנו נדבר על עניין בפרשה, פרשה מפליאה, פרשה מאוד מיוחדת. נתמקד היום על הפרשה של בן סורר ומורה. זה מופיע כבר בתחילת הפרשה, ולכל מי שמכיר את הפרשה, פרשה תמוהה, פרשה קשה מאוד, קשה להבין אותה, ובעיקר כאשר גם לומדים את מה שחז"ל אומרים על אותה פרשה. אני ברשותכם אשתף את המסך שלי, ובואו נראה, בואו נתחיל עוד פעם, יש כאן שיעור עברית, באמת כל הכבוד לכל מי שיושב פה ולומד תורה בעברית. אז בבקשה, הווה ונתחיל. כמובן הכלל פה זה שאם יש למישהו או לכל אחד שאלות, אם יש שאלות אפשר לשאול. אם אני מדבר מהר מדי כדרכם של ישראלים, אז אפשר להגיד לי, אפשר לחזור לאט יותר, ואנחנו נתחיל. אז קודם כל, בואו נראה את הפרשה. זה מופיע כבר בתחילת הפרשה. בואו נקרא את הפסוקים, כי אי אפשר להתחיל ללמוד את הפרשה בלי לקרוא את הפסוקים. אז אומרת התורה, אולי נעשה שכולם יעשו מיוט. איך אני עושה את זה? One second. Can anyone please mute themselves? Just so I don't hear myself. כולם צריכים למות.
You know, I was struggling to find a translation to mute. How do you mute yourself? להשקיט. להשקיט, להשתיק, Yeah. להשקיט. Yeah, It because doesn't sound the same. yeah, I don't want to hear myself twice. You know, once is more than enough. So, אוקיי. אז ככה, אומרת התורה כך, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, כי, המילה כי משמעותה במקרה הזה, אתם יודעים מה זה המילה כי? יש למילה כי 4 משמעויות בעברית. אחד מהם, הכי common בעברית זה because, אוקיי? אבל כאן המשמעות של זה הוא אם יהיה לאיש בן סורר ומורה, זה הבן הזה שאנחנו מדברים עליו, מה הכוונה? איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. הוא לא שומע בקול אביו ובקול אמו, הוא לא מקשיב להורים. He's not listening to his parents. ויסרו אותו, ולא ישמע עליהם, הם מייסרים אותו, הם אומרים לו, they telling him off, הם אומרים לו, אל תעשה את זה. והוא לא מקשיב. אז מה קורה? ותפסו בו אביו ואמו, אבא ואמא שלו לוקחים אותו, תופסים אותו חזק, בוא איתנו. והוציאו אותו אל זקני עירו, לוקחים אותו אל זקני העיר, לזקנים, המנהיגים, הזקנים הם תמיד המנהיגים הרוחניים. אני בדיוק נכנסתי ברגע האחרון של השיעור של הרב מרוויס, והוא הזכיר את זה שאנחנו מכבדים את מה שהיה לפנינו. בעם ישראל אנחנו מכבדים את הזקנים שלנו. הזקנים שלנו הם חשובים, הם העיניים שלנו, הם המורי דרך שלנו, כן? כתוב איזה גיל צריך להיות? רגע, עוד לא התחלנו, חכה. ובן או בת גם כן? לכאורה מאוד מעניין, אבל לכאורה זה בן. תשמע, הבנות הן בסדר. בדרך כלל זה הבנים שעושים את כל הצרות. ברוך אתה אדוני אדוני מלך עולם שהכל נהיה מדברו. אוקיי, אז מוציאים אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. כלומר, השער זה המקום בו יושבים הדיינים בדרך כלל, ואמרו, ההורים אומרים אל זקני עירו, לזקנים, הבן הזה, בננו זה, מצביעים עליו, כשאומרים זה, הוא איתם. סורר ומורה, הוא בן סורר ומורה, איננו שומע בקולנו. אתם יודעים מה זה סורר ומורה? מה זה סורר? מה זה סורר? בוא נדבר על המילים. הוסר מהדרך. הוסר מהדרך. ומה זה מורה? מר. מהמילה מר? לא. מרור? לא. הוא מורד. יפה, מי אמר מורד? בריין? שלום פיליפ. מורה, כן. אז תראו, אז בדרך הצחוק אומרים שאתם יודעים, ההורים, כשיש להם ילד, הם אומרים לו, לך תהיה דוקטור, לך תהיה lawyer, לך תהיה businessman. You need to make money, you need to make a living, כן? יש משהו אחד שההורים לא רוצים שהבן שלהם יהיה, הם לא רוצים שהוא יהיה מורה. מורה בעברית זה teacher. Nobody wants their son to be a teacher because they need to make a living, כן? אז... זה כמו להמיר? להמיר דת? לא. זה המרה, זה משהו אחר. אני עכשיו אומר בדיחה, זה לא הפירוש של המילים, אבל הבדיחה אומרת שההורים, שהבן שלהם רוצה להיות teacher, מורה, אז הם כועסים עליו, ואז הם לוקחים אותו לזקנים ואומרים, הבן הזה הוא סורר, הוא לא מקשיב לנו והוא הולך להיות מורה, teacher, כן? איננו שומע בקולנו. אבל רב, בדקתי במילון, ומורה זה גם אותו דבר כמו סורר. נכון? נכון. אז סליחה, אני רק מדגיש, זו הייתה בדיחה. בעברית המילה מורה והמילה teacher, גם מורה, זה נשמע בדיוק אותו הדבר. כמובן שבפרשה שלנו המשמעות היא מורה, מורד. כמו שמשה אמר לבני ישראל, במי מריבה, כאשר הוא היכה בסלע, משה אמר להם, הוא כעס עליהם, והוא אמר להם, שמעונה המורים. מורים, מלשון מורדים. מלשון המילה מרי. לא יודע אם אתם מכירים את המילה הזאת, מרי, המילה מרי פירושה מרד. אז הבן הזה, rebellion, לא יודע, rebellious, כן? הוא בן מורה. איננו שומע בקולנו, ותראו מה קורה עכשיו, זולל וסובה. הוא לא שומע לנו, והוא גם זולל וסובה. מה הכוונה זולל וסובה? זולל. How do you translate זולל? ולא סופרסו, אומרים באנגלית.
גרויסה פרסר. אוקיי, גרויסה פרסר. Glutton. A glutton. A glutton. גלוטן, בעברית זה כמו בינג', like he binges, he's a binger, כן? כל הזמן אוכל, וסובה, מה זה סובה? Drunkard. יפה, סובה is the same thing for glutton, only with wine, אותו דבר, כן? הוא אוכל ואוכל, הוא גם שותה ושותה, ולא מדובר שהוא שותה מים, הוא לא שותה מים, הוא שותה יין, אוקיי? והסוף של הבן הזה הוא בפסוק כ"א, ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת, כל אנשי העיר סוקלים אותו, stoning him, זורקים עליו אבנים עד שהוא מת, וביערת הרע מקרבך, זאת אומרת, התורה מצווה אותנו to get rid of, להיפטר, לבער את הרע, שלא יהיה רע בתוכנו, שלא יהיה בקהילה, בחברה שלנו רע, ומסיים את התורה סיומת מאוד מאוד, הייתי אומר, מיוחדת ולא שגרתית, וכל ישראל ישמעו ויראו. זאת אומרת, מה הכוונה וכל ישראל ישמעו ויראו? שכל עם ישראל ישמעו על המקרה הזה, ישמעו מה היה על אותו בן שהיה סורר ומורה, זולל וסובה, ולא שמע בקול ההורים שלו, ובסוף סקלו אותו באבנים והוא מת. וכולם יפחדו, ואף אחד לא ירצה להיות סורר ומורה יותר. אז הפרשה הזאת, כבר עכשיו, היא מעלה הרבה מחשבות, בעיקר לכל מי שהוא גם הורה, ויש לו ילדים. אז הוא מתחיל לשאול את עצמו, מה? באמת? באמת זה יכול להיות דבר כזה? עכשיו, יש כאן כל מיני דברים שצריך לדבר עליהם, ואנחנו תכף נדבר עליהם. נשאל את השאלות, אבל בואו נתחיל לראות את המקורות, ותוך כדי נשאל את השאלות. אני לא יודע אם אנחנו נצליח לעבור על כל הפרשה ועל כל השאלות, אבל לפחות אני מקווה שנצא מכאן עם כמה רעיונות חשובים מהפרשה. אז קודם כל, מי שאל? אלן שאל קודם לכן, בין כמה הילד? בין כמה הילד? מה אתם חושבים? בין כמה הילד? What do you think, if you had to guess? אם הייתם צריכים לנחש. 12. כמה חודשים. האם הוא יכול להיות בן 12? למעלה מ-12. בר מצווה ולמעלה. 12 זה לא בר מצווה, אלן. לפני בר מצווה. לא, לפני בר מצווה, is he accountable? לא. לא, הוא לא יכול להיות, אלן, זה לא 12. הגמרא אומר שזה לא היה ולא הווה, זה לא נקרא. מצוין, אנחנו תכף נגיע לגמרא, אני לא יודע מי אמר את זה, אני לא מצליח לראות את כולם, אבל כן, מיד נגיע לזה. הגיל הוא לא מגיל 12, אלא מגיל 13, כן? כי מגיל 12 הילד עדיין אינו בר מצווה, עדיין אין לו דעת, אוקיי? אין לו עדיין דעת. אומרת הגמרא, בואו תראו, הגמרא במקור מספר 2 במסכת סנהדרין, אומרת, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי שבתאי, כל ימיו של בן סורר ומורה אינן אלא 3 חודשים בלבד. זאת אומרת, יש חלון זמן קטן מאוד שכל בן יכול להיות בן סורר ומורה. חלון זמן הוא בין גיל 13, בר מצווה, למשך 3 חודשים. מגיל 13 שנה ועד גיל 13 שנה ו3 חודשים, הבן יכול להיות בן סורר ומורה. זאת אומרת, תכף נראה מה יקרה, אבל אם הוא יהיה סורר ומורה יום אחד אחר כך, הוא כבר לא נקרא בן סורר ומורה. בסדר? עד כאן זה ברור? כן. זאת אומרת, יש זמן מאוד ספציפי. ספציפי זאת מילה בעברית. יש זמן מאוד ספציפי שהוא יכול להיות בו בן סורר ומורה, ואנחנו מתקדמים. המשנה במסכת סנהדרין אומרת, אם אתם חושבים שזה מוזר, בואו תראו מה אומרת המשנה. אני מניח שחלקכם מכירים, אז נגיד את זה קצת יותר בזריזות. המשנה אומרת, היה אביו רוצה, ואימו אינה רוצה. אביו אינו רוצה, ואימו רוצה. זאת אומרת, מדובר הרי בסיטואציה, זאת גם מילה בעברית סיטואציה, שהילד הזה הוא בן סורר ומורה, וההורים שלו צריכים לקחת אותו אל הזקנים. מה קורה אם רק האבא רוצה לקחת אותו, והאמא לא רוצה? או להפך, שהאמא רוצה לקחת אותו, והאבא לא רוצה.
אומרת המשנה, אם כך המצב, אינו נעשה בן סורר ומורה. הוא לא יהיה בן סורר ומורה, עד שיהיו שניהם רוצים. עד שיהיו שניהם רוצים. זאת אומרת, שני ההורים צריכים לרצות לקחת אותו אל הזקנים, ולעשות לו את מה שעושים לבן סורר ומורה. תראו מה אומר רבי יהודה. אמר רבי יהודה אומר, אם לא הייתה אמו ראויה לאביו, אינו נעשה בן סורר ומורה. זאת אומרת, מתחילים כבר לראות כל מיני תנאים, conditions, כל מיני, conditions זה מילה באנגלית, בסדר? זו לא מילה בעברית. אבל כל מיני תנאים שרק אם כל הדברים האלה קורים, אז הוא יהיה בן סורר ומורה. צריך שהוא יהיה בתוך בין 13 עד 3 חודשים. צריך שהאבא והאימא ירצו ביחד לקחת אותו אל הזקנים. צריך שהאימא והאבא, וזה הפירוש של המשפט שעכשיו קראנו, שהאימא והאבא יהיו דומים. חז"ל מסבירים בגמרא שהכוונה היא שצריך שיהיה להם קול אחד. שיהיה לאימא ולאבא את אותו הקול. They should have the same voice. צריך שהם יהיו ממש שווים. מה הכוונה? מה זה אומר? שההורים יהיו אותו הדבר. מה הכוונה? ואם הם לא שווים, אם האימא לא ראויה לאבא, הם לא ממש אותו דבר, אז הילד הזה הוא לא יהיה בן סורר ומורה. עוד דבר, היה אחד מהם גידם או חיגר או אילם או סומה או חירש, אינו נעשה בן סורר ומורה. זאת אומרת, אם אחד מההורים, או האבא או האמא, חסר לו רגל, או חסר לו יד, או שהם עיוורים, לא רואים, blind, או שהם חרשים, לא שומעים, אז הילד לא נעשה בן סורר ומורה. איך יודעים את זה? כי כתוב בפסוק שקראנו, ותפסו בו אביו ואמו. הם צריכים לתפוס אותו, אז הם צריכים ידיים. והוציאו אותו, כן, הם צריכים ללכת איתו אל השופטים, אז הם צריכים רגליים. ואמרו, הם צריכים להגיד לשופטים, שהם צריכים להיות יכולים לדבר, הם חייבים לדבר, וכולי. בננו זה שהם מצביעים עליו, אז הם חייבים לראות אותו, איננו שומע בקולנו, אז הם צריכים גם להיות אנשים שומעים. אז רואים כאן את כל התנאים. ההורים צריכים להיות שניהם רוצים, הם צריכים להיות בריאים לחלוטין, healthy, הם צריכים להיות עם אותו הקול, ממש ממש דומים, נבין מה הכוונה, ובפסוק מספר 4 אומר רש"י, ויסרו אותו. מה הכוונה שהם צריכים לייסר אותו? מטרים בו בפני 3. זאת אומרת, הם צריכים to tell him off, like to warn him, להתרות בו לפני 3 אנשים, תיזהר, אל תעשה את זה יותר, כן? והם ממש צריכים לייסר אותו, ואם הם לא, עוד פעם, אם הם לא עושים את זה, אז הוא לא נהיה בן סורר ומורה. אומר רש"י על פי חז"ל, בן סורר ומורה, מתי הוא נהיה בן סורר ומורה? רק כאשר הוא יגנוב ויאכל תרתימר בשר וישתה חצי לוג יין. הוא צריך לגנוב כמות מסוימת של בשר, like a specific amount of, like a specific weight of steak, וגם לשתות חצי לוג יין, כמות מסוימת של יין, like איזה כוס יין כזאת. עד שהוא לא עושה את זה, הוא לא נקרא בן סורר ומורה, כי כתוב בתורה זולל וסובה. זאת אומרת שהוא צריך להיות גם זולל בשר וגם סובה יין, אוקיי? אז עכשיו, אנחנו רואים שצריך, בשביל שילד יהיה בן סורר ומורה, צריך הרבה דברים שיקרו ביחד, שכל התנאים האלה יתקיימו באותו ילד, באותו מקרה. אני רוצה להראות משהו מאוד מעניין אצל האבן עזרא. רבי אברהם אבן עזרא אומר שם על בן סורר ומורה, הוא אומר משהו מאוד מעניין. סורר שהילד לא ישמור מצוות עשה, בוא נדלג, אני רוצה לדלג כדי לחסוך בזמן, על המילים ויסרו אותו. ההורים צריכים לייסר אותו בפני עדים, להזהיר את הילד, כאשר יש עדים שמסתכלים. אז אומר האבן עזרא, ויסרו אותו בפני עדים, אומר האבן עזרא את הדבר הבא, מצווה שהם יתפסוהו ויוציאוהו. כתוב שהם צריכים להוציא אותו, ויסרו אותו והוציאו אותו. אומר האבן עזרא, זוהי מצווה. אתם רואים את זה? סליחה, מה עשיתי? לא טוב.
מצווה. המילה הזאת, לפי האבן עזרא, זוהי מצווה שהם יתפסו ויוציאו אותו. וזה מאוד מעניין, כי הרמב"ם וספר החינוך לא מזכירים שזאת מצווה. הם בכלל לא אומרים שזאת מצווה. ולפי האבן עזרא זאת מצווה. מה שמעלה את השאלה המאוד מעניינת. לפי האבן עזרא, הם מצווים, יש עליהם מצווה להביא את הילד לשופטים, ולדון אותו, ולשפוט אותו, ולעשות לו את כל מה שעושים לילד עד שבסוף הורגים אותו. אז אני מבין למה הם עושים את זה, כי יש מצווה. אבל לפי הרמב"ם ולפי ספר החינוך, שאין מצווה, זאת אומרת שהם לא חייבים, רק אם הם רוצים. איך יכול להיות שהורים רוצים, בלי שיש להם מצווה, איך יכול להיות שהם רוצים לקחת אותו לשם? איך זה יכול להיות? אז זה כמובן מוביל אותנו לשאלה הבאה, זאת השאלה העיקרית שאנחנו נדון בה, היא מדוע הורגים את אותו הבן? למה? מה הוא עשה? זאת השאלה, אולי אחת השאלות המרכזיות שנדון בהן. לפני שנדון בזה, הייתי רוצה רק להסב את תשומת לבכם, חלקכם אולי מכירים את הדבר הזה, אבל כדאי לראות את זה בכל זאת, זה סמיכות הפרשיות. באנגלית יש מילה מאוד יפה בשביל זה, juxtaposition, כן? שיש לנו סמיכות של כמה עניינים שהם אחד ליד השני בפרשה. אם אנחנו נקפוץ בזריזות לסוף הדף, אתם תראו שיש כאן בעצם כל הראשון של הפרשה, כל ההתחלה של הפרשה. כי תצא, אתם זוכרים את זה? 3 פרשיות. כי תצא למלחמה על אויביך, אם אתה יוצא למלחמה, ואתה מנצח, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. And you're gonna hold captives. וראית בשבי האשת יפת תואר, אם אדם רואה אישה יפה בשבי, ואז הוא רוצה אותה. וחשקת בה. And you desire that woman. ולקחת לך לאישה. אז התורה אומרת, אתה יכול לקחת אותה לאישה. התורה בעצם מתירה לאדם לקחת את אותה אישה יפה, אם הוא רוצה אותה. אבל למרות שהתורה אומרת שזה מותר, לא כל מה שמותר זה טוב. צריך לזכור, כן? זה מותר, אבל זה לא טוב. חז"ל אומרים שזה בעצם, התורה מדברת כנגד היצר הרע. אם אתה לא יכול להתגבר, if you can't help it, then under some conditions, I'm going to allow this. But I'm warning you, you're going to regret it. אז זה מותר, אבל זה לא טוב. צריך לקחת אותה כמו אישה, לאישה. זה נכון, אבל אפילו אם האדם יתאפק ויחכה וייקח אותה לאישה, רק אחרי כמה זמן וכולי וכולי, זה עדיין לא דבר טוב. ואם אתם רואים, יש הפרשה מיד אחר כך, היא הפרשה הבאה. כי תהיינה לאיש 2 נשים, האחת אהובה והאחת שנואה. מיד התורה מדברת על אדם שיש לו 2 נשים, אחת אהובה, אחת הוא אוהב, ואחת הוא שונא. וחז"ל אומרים, אני רוצה שתדע לך, שאם אתה תיקח את האשת יפת תואר, בסוף אתה תשנא אותה, כן? בסוף לא יצא מזה טוב. טוב לא יצא, לא כדאי. מותר לך, אבל not a good idea. והפרשה שמיד אחר כך, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, כן? מיד אחר כך בן סורר ומורה. אז חז"ל אומרים שמי שהתחתן עם אשת יפת תואר, בסוף הוא ישנא אותה, ויתלד לו בן סורר ומורה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי סמיכות. אגב, מה קורה בפרשה שאחר כך? וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת. אדם שנדון למוות בבית הדין. אדם שעובר עבירה כל כך חמורה, שצריך להרוג אותו בבית הדין. כן? אדם לדוגמה רצח, אדם הרג, אז האדם הזה בסוף צריך למות. זאת אומרת שהרבה למדו מכאן הפרשנים, שאותו בן סורר ומורה, בסופו של דבר יגיע לידי שהוא ירצח, ושבסוף יצטרכו להרוג אותו. זה בעצם קשור לסמיכות הפרשיות. רש"י אומר, וכדאי להזכיר אותו, כי זה רש"י מאוד מאוד, הייתי אומר, חשוב, יסודי, אומר כך, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, שזה המשפט שמיד אחרי הבן סורר ומורה, אומר רש"י, סמיכות הפרשיות מגיד, מה אנחנו לומדים מזה שהפרשיות סמוכות אחת לשנייה? שאם חסים עליו אביו ואמו,
סוף שיצא לתרבות רעה ויעבור עבירות ויתחייב מיתה בבית הדין. זאת אומרת, יש בן סורר ומורה. האבא והאמא צריכים לקחת אותו, לדון אותו כבן סורר ומורה ואפילו להרוג אותו. אבא ואמא אוהבים את הבן שלהם. הם לא ירצו לעשות את זה. הם ירצו לרחם עליו. אומר רש"י, התורה רומזת שאם הם ירחמו עליו, זה לא יעזור. בסוף, הוא יעשה עבירות ממש קשות, יהרוג אנשים, ובסוף יהרגו אותו בבית הדין. אומרת הגמרא, אני רוצה לדלג על הגמרא במקור מספר 7, אבל הגמרא במסכת סנהדרין מזכירה את אותו דבר, שגם דוד המלך נשא אשת יפת תואר, והגמרא אומרת שהייתה לו שיחה עם מישהו אחר שנקרא חושי, והוא אמר לו, בגלל שנשאת אשת יפת תואר, יהיה לך בן סורר ומורה. ולפי חז"ל, אבשלום, זה סיפור ארוך, אני לא רוצה לגשת לזה עכשיו, אבל רואים גם בגמרא הזאת שמי שנושא אשת יפת תואר, יהיה לו מזה בן סורר ומורה. There will be consequences. רש"י אומר גם כאן את כל מה שאמרנו לגבי אשת יפת תואר, שבסופו של דבר, אם אתה תתחתן איתה, אז יצא מזה דברים לא טובים, וכעת אנחנו נתעסק בשאלה, מדוע סוקלים את הבן הסורר. מה אתם אומרים? Enough listening to myself. מה אתם אומרים? למה הורגים אותו? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא אכל בשר ושתה יין. אז מה? So what? מה אתם אומרים? לא יודעים בדיוק מה הוא עשה. זה נכון, לא יודעים בדיוק מה הוא עשה, אבל מה את חושבת? מה אנחנו כן יודעים? הוא לא הקשיב להורים שלו. הוא לא הקשיב להורים. נו, הבן שלי לא מקשיב לי כל יום. כל יום. זה קורה תמיד. זה קורה כל הזמן, כן. אז מה אתם אומרים? נו, אז הוא לא מקשיב להורים שלו, אז מה? ואזהרה לכל פנים שישמעו להורים. יפה מאוד, יפה מאוד. זה לכאורה אזהרה לכל בנים. אולי אני אתעסק עם זה, אבל תכף נגיע גם לזה. אומר האבן עזרא, אז קודם כל נראה בכלל מה הוא עשה. האבן עזרא אומר שהבן הזה, במקור מספר 9, הבן הזה הוא כמו אפיקורוס, הוא כמו כופר. מה הכוונה? מה כל כך נורא בילד? כי לא יבקש חיי העולם הזה, כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה. אומר, ההתנהגות הזאת של הילד היא התנהגות מאוד לא בריאה. זה אפילו לא שהילד הזה רוצה את חיי העולם הזה. אתה אומר, יש לילד, הוא לא אכפת לו מתורה ומצוות, הוא רק רוצה pleasure, כן? הוא רק רוצה את העולם הזה. אבל רואים שהילד הזה, הוא אפילו את חיי העולם הזה לא רוצה. בעצם כל מה שהוא עושה זה גונב בשביל לאכול ולשתות. זאת אומרת, it's very destructive behavior. זה לא עושה שום דבר. ובעצם חז"ל באים ואומרים, בואו נראה, אנחנו תכף נראה את זה, אבל חז"ל אומרים שבעצם הוא נידון על שם סופו. מזהים כאן איזשהו pattern, דפוס התנהגות, שהוא לא חיובי, הוא לא בונה. ובואו נראה, אז חשוב לראות שבעצם... יש מילה לזה. כן. יש מילה לבן סורר ומורה, קוראים פה, זו מילה עברית, טינאג'ר. כן, כן. תשמע, אמרתי, כמו שאמרתי קודם, מה זה teenage? Technically, my son is 10, just turned 10, so technically he's a teen. Technically speaking. וגם הוא לא מקשיב לי, אז מה אני אעשה? אבל הוא לא שותה יין. לא שותה יין. בשבת? תדעו לכם, תכף נגיע לזה. טוב. אבל אמרת, סליחה, אמרת שיש הרבה תנאים, ואנחנו רואים שלא היה אף פעם בן סורר או מורה,
בגלל כל התנאים. בגלל כל התנאים. יפה אבל מאוד. כן, אבל למה הם mentioning? למה הם... למה זה כתוב? למה זה כתוב בתורה? אז תראו, למה זה כתוב? זאת שאלה מצוינת. אנחנו לא נוכל לראות פה באמת את כל מה שאומר הרמב"ן מפאת קוצר הזמן, אבל בואו תראו מה אומרת המשנה. קודם כל באמת התחלנו להגיד שבן סורר הורגים אותו, אבל מה הוא עשה? לא מקשיב להורים, אכל בשר, שתה יין, אז מה? אומרת המשנה, בן סורר ומורה נדון על שם סופו. הורגים אותו בגלל שאנחנו מבינים ש-eventually, it's just a question of, it's just a matter of time, הוא בסוף יהרוג, ואז הוא ימות בכל מקרה. אנחנו מעדיפים שהוא ימות זכאי, ואל ימות חייב. We want him to die while he's still innocent. אנחנו רוצים שהוא ימות כאשר הוא עדיין זכאי. אומרת המשנה דבר מעניין, by the way. המשנה אומרת שמיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם. When the wicked die, it's good for them. זה טוב להם, ו-obviously זה גם טוב לעולם כולו. בסדר? וכאשר הצדיקים מתים, זה רע להם, כי הם לא יכולים להמשיך לעשות טוב, הם לא יכולים להמשיך לעזור לאנשים, לעשות חסדים, וזה גם רע לעולם, כי העולם מפסיד כאשר יש בו פחות אנשים טובים. ובעצם רש"י אומר, מה הכוונה נדון על שם סופו? מה הכוונה? נהרג על שם סופו. אומר רש"י, שהתורה הגיעה לסוף דעתו. התורה מבינה לאן זה הולך. He put himself on a one-way ticket to a very, very bad place. What's going to happen? סוף בסוף, שמחלה ממון אביו. הוא לא רוצה לעבוד, הוא רק רוצה לאכול ולשתות. אז הוא יגמור את כל הכסף של אבא שלו, ורוצה עדיין לאכול ולשתות, ואינו מוצא. ולכן הוא בסוף הולך וגונב ושודד אנשים. He's going to be a robber. ובסוף הוא גם יהרוג אותם. אז התורה אמרה, בוא נסיים את זה עכשיו, בוא נהרוג אותו עכשיו, לפני שהוא ימות בכל מקרה, אבל גם יהרוג אחרים. עדיין זה רעיון קשה, עדיין. וכמו שאמרה לנו קאתי, בסופו של דבר לא קרה הדבר הזה, לא קרה מעולם. אומרת הגמרא במקור 16, כן? את מה שהתחלתם להזכיר. אומרת הגמרא... רגע, שאלה. Yes. זה מוזר הלשון של המשנה, אם אתה יכול לחזור. בוודאי. הלשון, בגלל זה אומר, לפני שהוא, לפני מה? לפני שהוא, הוא אומר נידון על סופו, על שם סופו ימות זכאי, ועל ימות חייב. אבל להיות נידון בבית דין, חייב מיתה, אז בטח הוא נמצא חייב. לא זכאי. בוודאי שהמקרה הזה הוא מקרה חריג. חריג is exceptional. זה מקרה יוצא דופן. חריג ביותר. אני חושב שאין דומה למקרה הזה. כאן זה אולי המקרה היחיד בתורה שהאדם לא באמת עבר עבירה שמצדיקה להרוג אותו. אוקיי? אני חושב שאומר פה, זה לא החזקוני, אולי אנחנו דילגנו, אולי זה היה רמב"ן, אבל יש כמה עבירות בתורה שהאדם נהרג עליהן, שהן לא בהכרח מצדיקות מוות. אחד מהם, זה אולי הגדול שבהם זה בן סורר ומורה. זאת אומרת, סיימון, שהוא לא באמת חייב. מה זאת אומרת? הוא חייב שהוא גנב בשר ושתה יין, באמת. זה לא משהו שמחייב מוות, זה נקרא זכאי, הוא עוד לא הרג. אבל התורה אומרת, הוא בסוף יהרוג, בסוף הוא יהיה רוצח. ולכן אנחנו מעדיפים להרוג אותו כאשר הוא עדיין לא רוצח, כדי שלפחות לא יהיה רוצח. זה גם טוב. כן? יש לי שאלה. sorry? I can only hear two at a time, so just pick one. יש לי שאלה. כן. יש לי שאלה. כן. אומרים שכל אחד ואחד יכול לעשות תשובה. אז אומרים על בן הזה, אי אפשר שהוא יעשה תשובה? שאלה מדהימה. ואני חושב שאת השאלה הזאת, אנחנו צריכים
בואו נתקדם, כי אחד ההסברים, אני חושב ההסבר של הרש"ר הירש, הוא יענה גם על זה. זאת שאלה מדהימה, וכל אחד צריך לחשוב עליה ולחשוב על תשובות אם אתם מוצאים. כאן לא נוכל להגיד את הכל, אבל אני אנסה בזמן שנשאר להגיד את מה שאפשר. וגם לחזק את השאלה, בגלל אנחנו יודעים את הסיפור של ישמעאל, באשר הוא שם. הנה, בבקשה. אתה ראית את זה על המסך. אומר החזקוני במקור מספר 15, כן? זאת אומרת, החזקוני אומר כך, הוא בסוף יהרוג, אז אנחנו הורגים אותו עכשיו כדי להציל את האיש שהוא יהרוג בעתיד. We are doing this to save his victim's life. זה מה שזה אומר. לפי החזקוני, אפשר להגיד בזה דברים אחרים. זה מה שהחזקוני אומר. ואז החזקוני אומר, ואל תשיבני מן ישמעאל, מה תגיד לי על ישמעאל? שהוא בסוף היה עתיד להרוג את ישראל בצמא, וכאשר הוא היה, נקרא את זה בראש השנה, ביום הראשון, שהוא היה צמא ולא היה לו מים, and he was dehydrating, אז הוא התפלל, והמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, אבל הוא יהרוג את הילדים שלך, והשם אמר, עכשיו הוא צדיק, ולכן אני לא יהרוג אותו. זאת אומרת, אז תגיד לי, רגע, אז למה ישמעאל לא דנו אותו על שם סופו, כן? אומר החזקוני, כי ישמעאל כשר היה באותה שעה ממה שהיה עתיד להיות רשע בסופו. זאת אומרת, ישמעאל באותה שעה היה על דרך טובה. הוא לא היה אדם שהולך להרוג את בני השם, אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שאדם עושה תשובה ועכשיו הוא צדיק, ובעוד כמה שנים הוא ירד מדרגתו, בוא נגיד, like he's going to deteriorate spiritually, כן? זאת אומרת, זה יכול להיות. מה זה אומר? שהוא לא היה צדיק? אם אני השנה עושה תשובה, ואני באמת מתכוון לתשובה שלי, ואז אחרי כמה חודשים, בחנוכה, אני כבר שכחתי את זה, ואני כבר עובר עבירות. בן כמה הוא היה? האם זה אומר שהתשובה שלי לא הייתה טובה? לא, באותה שעה הייתי טובה, הייתי טוב. אבל הבן סורר ומורה, עכשיו הוא כבר לא טוב, סיימן. כבר עכשיו הוא על הדרך לרצוח. זאת אומרת, he's already on the right path, or the wrong one, כן? זה כמו, ולכן צריך לעצור את זה, we need to stop that train. זאת הכוונה. אבל אני רוצה להמשיך להתקדם, וואו, זה מגניב. בעברית זה לוקח יותר זמן, זה לוקח לי יותר זמן. אז תראו, הגמרא אמרה, ואני רוצה להזכיר את זה, הגמרא אומרת כאן בברייתא, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. זאת שיטה בגמרא שמעולם לא היה דבר כזה, ולא רק שלא היה, גם לעולם לא יהיה. ואחת הסיבות היא בגלל כל התנאים הלא מובנים. לא יכול להיות שכל התנאים האלה יתקבצו באותו ילד, באותו בן. ולמה נכתב? אז למה התורה כותבת את זה? דרוש וקבל שכר. מדוע זה נכתב? כי יש כאן תורה שעלינו ללמוד, ומהדבר הזה אנחנו נלמד דברים חשובים, אוקיי? יש כאן הוראות חשובות, יש כאן, there's like very important teachings for us, אוקיי? So it's not a practical thing, but it could be a practical thing. זה יכול להיות מאוד פרקטי, מעשי, אם אנחנו נלמד את זה נכון. עכשיו, בואו ננסה לראות ממש בקצרה כמה הסברים בעיניי מאוד, מאוד יפים על הסיפור הזה. אומר הכלי יקר. אנחנו נתקדם קצת. אומר הכלי יקר, זאת אומרת, כל הפרשנים האלה דנים במה אנחנו צריכים ללמוד. הרי כולם מסכימים פה שבעצם זה לא יקרה למעשה, אבל מה המסר? What's the message? אומר הכלי יקר, יש כאן מעשה מאוד קשה. הבן נהיה רשע, הוא נהיה בן רע. והוא חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וההורים שלו לא יעשו לו כלום, כי הם אוהבים אותו, כי הם האבא והאמא שלו. אומרת התורה, כל אחד צריך לדעת שבסוף, אם הוא יעשה דברים כל כך רעים, אפילו האבא והאמא שלו בסוף עלולים
לעשות לזה סוף, כן? והמסר פה לפי הכלי יקר הוא שבני ישראל לפעמים, בגלל שאנחנו אומרים, Oh, we are Hashem's children, אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, and we can act like children, we can do whatever we want, we're still his children, he's never gonna punish us, he's never gonna leave us, כן? אומרת התורה, לא, לא, לא. צריך להיזהר, לא להגיד שהקדוש ברוך הוא ותרן. Nah, he won't care. He won't do anything to us, כן? זה דבר מסוכן. צריך ללמוד שבסוף גם הבן סורר ומורה, האבא שלו לוקח אותו לשופטים, לוקח אותו למשפט. זה רעיון אחד שאומר הכלי יקר. אחד מהרעיונות, אני חושב, המיוחדים שמדובר כאן בפרשה, זה הרעיון של הרש"ר הירש. וואו, איך אומרים את זה? הרש"ר הירש בעצם מסביר דרוש וקבל שכר, למרות שלעולם, הייתי שולח את זה, הוא אומר את זה ממש בפירוש, לעולם זה לא יקרה בגלל כל התנאים, אבל בגלל שזה לעולם לא יקרה, יש כאן a treasure of a lot of truths, educational truths, שאנחנו צריכים ללמוד אותם ולהבין אותם. וזה יכול לעזור לכולנו כמחנכים. והוא מתחיל להסביר את כל הדברים. אם אנחנו... אני אקרא את הפסקה הזאת, רק פסקה אחת, וזה מסכם את כל המסר. לא ניכנס לכל הפרטים, אבל אומר הרש"ר הירש כך, מה הכוונה? שצריך שהאבא והאמא יהיה להם את אותו הקול, ושהם יהיו בריאים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעצם צריך שההורים יהיו הורים מושלמים. They should be perfect parents. They should educate the same way. They should have the same voice. Not physical voice. They should have the same, I would say, like spiritual voice. They should all speak the same language. And educate towards the same values. זאת אומרת, ההורים צריכים להיות הורים טובים, שהם ממש מחנכים טוב ביחד. They act in harmony. They both want the same things. I'm going back to English because time is short. And they want back the same things. And ממש like a perfect kind of education. Perfect parenthood. And if that was the case, and the boy is still corrupted, that only means one thing, that his nature is beyond repair, is completely corrupted to the core, and there's no future to such a son. And even teshuvah won't help, because he is intrinsically evil and corrupted. Now, what does it mean? Is there such a thing as the perfect parents? Apparently not. זאת אומרת, כל הורה עושה לפעמים טעויות, וזה בסדר. יש כל ההורים הכי טובים בעולם עושים טעויות. ותמיד כאשר הילד הוא כביכול סורר ומורה, לא מקשיב, לא עושה את מה שההורים רוצים, כן? אז בסופו של דבר, תמיד אפשר להגיד, הילד הוא ילד טוב. הוא לא עושה, בסדר, כי ההורים שלו יכלו לחנך אותו קצת יותר טוב. אבל באמת, זה שהילד הוא קצת רע, הוא קצת סורר ומורה, it's not because he's intrinsically bad, it's because of his childhood, the circumstances. But under better, look, what the parents managed to mess up, life and experience will fix, okay? That's what we're counting on. That's why he's got a future. We're going to rely on the fact that he will do tshuva, or at least he's definitely capable of doing teshuvah, okay? There is still hope to him. This parsha is talking about such a theoretical case where only if the parents were perfect, it was actually grown in a lab, everything was sterile, like naki, clean, וממש כמו שצריך, by the book, whatever that book is, ובכל זאת, and even though he's corrupted, there could be only one thing to blame, and that's the son. But all other cases, which is all the cases, it's actually a combination of lots of things, and the kid is still good. There's no reason to sentence him so quickly, right? To rush so quickly to sentence him to death, because he might definitely change, grow up, mature, and flourish Bezrat Hashem.
This is a huge and incredible message for Mechanchim, and I think it's a nice note to finish with. Look, again, it's. I think as parents, it's also important to say, as parents, מה קרה לעברית? אמרתי לך שאין זמן, בריאן, אז אני עובר לאנגלית, מה אני אעשה? מה זה אין זמן? זה אין שיעור זמן, בעברית. אנחנו כבר 30 שניות overdue, אנחנו כבר 30 שניות באיחור. עכשיו, אני אמרתי שההורים עושים טעויות, ובגלל הטעויות, הילדים שלהם אחר כך יכולים להיות סוררים, וזה בגלל ההורים, ולכן הילד הוא ילד טוב ולא צריך להרוג אותו, שזה מצוין. אבל עכשיו מישהו יכול להרגיש, וואי, אני הייתי הורה לא טוב, אני עכשיו הייתי הורה, I was a bad parent. אז אני אסיים בסיפור, שפעם אחת נסענו עם אחד הרבנים שלנו בישיבה, נסענו בדרך ודיברנו על כל מיני דברים, ואז הוא אמר משהו מאוד חשוב, שאני הייתי בכלל בחור, I was single, wasn't married. But he said something about parenthood that I'm carrying with me until today, and I think we can end with this with a positive note about parenting. And he said, I want to tell you something. And he was speaking to us. We were young bachurs. And he was saying, I want to tell you something. Bezrat Hashem, you're going to get married, and you're going to have children. I'm letting you know, by the way, class dismissed, so if anyone want to go, I'm not keeping anyone here. I'm not even seeing who's leaving because I'm seeing my screen that I'm sharing. Actually, I'll stop sharing. So he said to, I'm letting you know you are going to make mistakes with your kid. It's not an if you are going to do it. I'm letting you know unequivocally it's going to happen. Not only that, I want you to know that the day will come when your children will tell you all the mistakes, or they'll tell you a lot of the mistakes you did with them. They're going to say, Abba, you did this and you did that, and that was the wrong thing to do, and because of you, I'm blah, blah, blah. The day will come, they will stand a mirror in front of you and tell you all those mistakes. What does that mean? Does that mean you're a bad parent? And then he was outrageous. לא נכון, מה פתאום? You're not a bad parent. You're a good parent. Everybody makes mistakes. I'm letting you know, you will. It's not, and you know what, like, זה נכון. Just because you're making mistakes, it doesn't mean you're a bad parent or bad anything. It just means you're a human being. And really, there's so many other criteria. באמת, Baruch Hashem, unlike the Parsha of the Torah, we as parents do make mistakes. So we can blame all of the flaws of our children on our mistakes. But it's good. We didn't make those mistakes because we're a bad parent. We're good parents. We love our kids. That's the most important thing. And we made mistakes because that's who we are, and it's fine. We should, זה חשוב לדעת. So you're all good guys. I hope you enjoyed. And with that, we can love our kids even more because they're really good, and they, if they had a more perfect environment, they would be even better. So they definitely have that good spark in them. And so do we, because we were also children once. I want to wish everybody Shabbat Shalom ומבורך. למה אני מדבר אנגלית? לא יודע. שיהיה לכולכם שבת שלום ומבורך. לילה טוב. בריין נמצא. בריין נמצא. שלחתי לך. בריין צריך קצת עזרה. כן, בריין. באמת, בריין, העברית שלך באמת, מה זה? שלחתי לך עכשיו משהו מעניין, תקרא את זה. בעברית או באנגלית? ביידיש. ביידיש אני לא מדבר יידיש. אז למה לא לעבוד לכולנו? יש לך שם מקרה גדולות לידך? אתה מדבר אליי? כן. יש לי במחשב. כן? אז קודם כל אני רק אומר, שיהיה לכולם שבת שלום, כולם יכולים להישאר כאן. Everyone is welcome to stay for a corridor conversation, but otherwise... Give me a cup of coffee. תודה. תודה. להתראות, שבת שלום. שלום לכם, שבת שלום. להתראות. תסתכל באיפה שכתוב, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע... כן, איפה נסתכל? באיזה פרשן? בפרשן הזה, בנינו זה... כן. מראה. אבל רצית מקראות גדולות, מה אתה רוצה שאני אסתכל? בבעל התורים. רק רגע. אתה יודע מה? אני אביא מקראות גדולות. חכה שנייה, יש לי במדף. לילה טוב, guys. Ciao. Hey, Danny. Good, mate. It's been a good evening. Baruch Hashem. אוקיי. אומר, בריאן.
תראה אם יש לך בעל הטורים שם. בוא נפתח פרק כ"א. כן. נו, בקיצור, אומר בעל הטורים, בנינו זה סורר ומורה. נו, מה הוא כותב שם? וואי, זה בעברית, זה קשה לקרוא את זה, בוא נראה. כן. בנינו חסר יוד? מה כתוב? בנינו חסר יוד, אתה רוצה? נו, מה תמשיך? כאילו עבר על 10 הדיברות? מה זה אומר לך? מה זה אומר לי? מה זה אומר? לא יודע, מה זה אומר? שאלה טובה? שאלה טובה מאוד. בעל הטורים הוא יהיה ראשון, מה אתה אומר על מה שהוא כותב שם? אני צריך לחשוב על זה. אתה עכשיו מתקיע אותי, אני לא קראתי את בעל הטורים הזה בעבר. זאת אומרת... זה משפט אחד. רון, אם הוא כבר עבר את 10 הדיברות, הוא כבר גנב, הוא כבר הרג, הוא כבר עשה את הכל. בסדר, אוקיי. אז אני שואל, זה אומר לך, אתה... תשמע, ברמת העיקרון, אם אתה שואל אותי איך אני מבין את זה, קודם כל, אני חושב שבעל הטורים אומר, יש לך פה הפניה, עיין בספרי. זאת אומרת, המשפט הזה של בעל הטורים הוא כנראה מבוסס, כנראה יש לו מקור, יש לו שורש במדרש, במדרשי חז"ל, שזה דבר קדום הרבה יותר, זה קדום יותר מהגמרא. בוודאי שזה לפני דברי בעל הטורים. עכשיו, מה שבאמת מעניין בבעל הטורים זה שכל הפרשנות שלו היא פרשנות של דקדוקים בגימטריה ואותיות וראשי תיבות, וזה נראה כמו שזה איזה דרשנות, אבל בעצם הוא היה ראשון והוא היה תלמיד חכם ופוסק גדול, ולכן כאשר הוא כותב גימטריה, אפשר לקחת אותו ברצינות. עכשיו, איך אני מבין את... אבל יש שאלה אחרת. אני עוד לא עניתי לך על השאלה הזאת, אבל כן, בכבוד, תשאל. השאלה שלי, לא חסר יוד. שאלה אחרת, בוא נראה. הוא כותב חסר יוד. איפה חסר יוד? מה זאת אומרת איפה חסר? תגיד לי אתה איפה חסר יוד. איפה חסר יוד? נו? הוא כותב בנינו, בית נון נון וו. לא. איפה חסר יוד? בנינו עם יוד. הרי היה יכול להיות בנינו בכתיב מלא. בתורה לא כותבים כתיב מלא. זאת שאלה טובה. אף פעם לא כותבים בתורה עם כתיב מלא? תראה. לכאורה אתה צודק, אני לא... זה לא חסר יוד. אם כתוב בנינו עם יוד, זה הבנים שלנו. כאן כתוב על הבן שלנו. אז לא חסר יוד. לא. בנינו זה הבנים שלנו. בנינו זה הבן שלנו. תקשיב. אם אני כותב, יש לך כמה בנים, נכון? אם אתה רוצה להגיד לרבנית שלך על מלכי, אתה כותב, בנינו עשו השתוללות, אתה כותב בנינו, בית נון יוד נון וו. אז אני חייב להגיד ככה, דיסקליימר, אני לא עשיתי מחקר על כל הפעמים בתורה שכתוב עם יוד. אני לא מדבר על שיש איזה יוצאים... אבל בריין, כאשר אני כותב בעברית, אני הרבה פעמים כותב עם יוד. אני, בתור בן אדם שכותב עברית, שכותב בנינו... אבל במחילה, איך שאתה כותב בתורה, זה לא איך שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה. נכון, הנה חנמי, אז תשמע. אז קודם כל אמרתי לך, אתה טוען טענה שהתורה אף פעם לא כותבת יוד במקרים האלה, אני אקבל, אני אענה לך גם ככה. אני לא אומר שזה אף פעם לא, אני אומר שכן, כשהבעל הטורים אומר חסר יוד, לא חסר יוד. אבל בריין, תשמע, ברמת העיקרון, הצרה הזה, בכלל, הפסוק צרה, הרי כשהאשכנזים קוראים את זה, איך הם אומרים? צרה, צעירה, נכון, עם יוד. אפילו לדעתי המורה של הבן שלי מלמדת אותו. כן. אתה מכיר את ההגייה האשכנזית על קריאה בתורה? אני לא אומר שזה נכון, כן? אבל יש הרבה אנשים שכאשר יש צרה, הם אומרים צעירה, נכון? זאת אומרת, זה נובע מטעות אחרת. כשכתוב בני ישראל, כתוב בני עם יוד, ורוב העולם חושב שצריך לבטא את היוד. האמת שלא מבטאים את היוד, זאת יוד שקטה. צריך להגיד בני... אני לא מדבר על ההגייה, אני מדבר על הדקדוק. נכון, אבל אני רק אומר שכנראה שיש קשר, שיש איזשהו מקום של יוד שלא נמצאת שם. לא. תסלח לי. אני מבין שאתה אומר, זה לא נכון. קודם כל, זאת לא שאלה שלי. זאת שאלה ששמעתי מחכמים, שמעתי מזה מחכם גדול אחד פעם. שאלתי המון אנשים, ואף אחד אין לתת תשובה, שדווקא שאלתי
שאלתי איזה ראש ישיבה מהארץ פעם, לפני כמה שנים, וחשב על זה, לא יודע, וחצי שנה לאחר מכן, הוא שלח לי, יש בעל התורים מבואה, 2 כרכים, יש לי את זה פה, שהוא היחיד שראיתי שהוא מאיר את הבעיה הזאת, והוא מדבר, הוא כותב על זה. נו, ומה הוא אומר? בעצם הוא לא, זה קצת דוחק, הוא אומר שאולי זה, אולי הוא התכוון, אחר כך כתוב, אין לי את החומש פה, אחר כך כתוב, אני לא שומע בקולנו, כן? אז יכול להיות שבקולנו זה רבים, אולי הוא מתכוון לזה. לא, קולנו לפי חז"ל זה קול אחד, משם למדו שצריך להיות לאבא ולאמא קול אחד. כי כתוב, שומע בקולנו, שלשנינו יש את אותו הקול. לא, דווקא... כן, אבל בעצם זה 2 קולות, אז יכול... אני אצלם, אני אשלח על זה, זה לא... תשמע. באמת הוא לא עונה לזה. שלח לי, שלח נא ביד תשלח. הוא מכיר את הבעיה, ותראה, זה בעיה, דני יגיד, Danny, Danny, can you hear me? Yeah. I asked Mortal Krasniansky last year on this Parsha. He just straight away, I know the question, I don't have an answer for it. אני יכול להגיד ככה, יש איתנו פה אייפד. יכול להיות שאייפד, אם אני מנחש, יכול להיות, לא נראה לי הגיוני, אבל פעם אחת היה פה אייפד בלי תמונה, וזה היה ג'ף בלוך. אם זה הוא, אז הוא יכול, אני לא יודע אם זה הוא, למה שהוא יהיה עכשיו בדיוק אחרי החתונה, אבל, והוא בכלל בארצות הברית, אני חושב, כן. אבל אני חייב להגיד, אני לא בקיא בדקדוק התנ"ך, בסדר? יכול להיות שעל פי דקדוק התנ"ך אתה צודק, אני לא בטוח שכל מי ששאל את השאלה הזאת צודק ב100%. השאלה, אני מציע, תתקשר לשושר. מה זה? תתקשר לשושר. לא, אני חושב ששושר לא בקיא בדקדוק יותר מג'ף, אולי כן, יותר מג'ף, אני לא בטוח. זה בטוח, שאלה עומדת במקומה. אוקיי, תשמע, אז אני יכול להגיד לך עכשיו תשובה אחרת. אני רוצה להגיד ברשותך תשובה אחרת. וזאת תשובה שאתה לא תאהב אותה. קודם כל, אני חייב להגיד שאני עוד לא קיבלתי את השאלה, כי אני עוד לא, לי לא התברר. אני מקבל, אם יש קבלה, נקבל ממומחה בדקדוק התנ"ך. זה ברור, זה ברור. אתה יודע מה, תן לי לשאול כמה אנשים שקצת בקיאים בזה יותר ממני. אבל... אני שומע, אני רק בא לך להביא ספר, תמשיך לי שומע. שום בעיה, אני לא מפחד מספרים, זה לא הנקודה, זה שזה כתוב, גם אני יכול לכתוב דברים. אבל אני מקבל, אני מכבד, אני לא מזלזל בזה, אני רק אומר שאני צריך לברר את העניין. עכשיו, לגבי התשובה, בוא נגיד, בריאן, היה וזה נכון. זאת אומרת, אם עכשיו הוכחנו, למדנו וראינו שכל התורה כולה, לעולם לא מופיע שם יוד, ולא רק שאף פעם לא מופיע יוד, אלא אפילו בשורש של השפה אין יוד חסרה. זאת אומרת, כי לדעתי, בהבנת השפה העברית, יש דברים שאנחנו לא כל כך רגילים אליהם, ולפעמים יש אותיות שכאילו חסרות וכאילו לא נמצאות. תשמע, עד גיל מאוחר בחיי, לא ידעתי שיש ביטוי כזה, יש מושג כזה שנקרא שורש עם 2 אותיות. אני רגיל בתור מי שלמד עברית. זה קצת מדהים, אבל יש, כן. יש, אבל יש יותר ממה שאתה חושב. זה לא רק השורשים היוצאי דופן. זה כמעט כל דבר, כמעט כל שורש, הוא בנוי, הוא מבוסס על שורש בעל 2 אותיות. וזה דברים שצריך להבין אותם ולדעת אותם לעומק. אני לא בקיא בזה, בגלל זה אני לא מדבר. עכשיו, אפילו אם תוכיח שאין יוד, וגם בתוך המילה, בעומק של המילה, גם כן אין יוד שאמורה להיות, עדיין אפשר לומר שבסופו של דבר, בעל הטורים הוא מדבר תורה שבעל פה. ויכול מאוד להיות שחז"ל, כאשר חז"ל רוצים להעביר מסר מסוים על הכתוב, ייתכן שהמסר הזה היה נכון בעיני חז"ל כל כך, והם רצו להסמיך אותו על הפסוק. גם בגמרא יש הרבה מאוד מקרים, הרבה מאוד הלכות, שכתוב, תעשה את ההלכה הזאת, כי יש פסוק שאומר כך וכך, והגמרא אומרת, זה לא באמת נלמד מהפסוק. הפסוק הוא לא המקור, אלא חכמים קבעו את ההלכה, חכמים הם המקור, אבל הם הם סמכו את ההלכה שלהם לפסוק שהוא קשור, שהוא קצת מזכיר את זה. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שהבעל הטורים אומר, נכון, לא כתוב יוד, לא צריך להיות יוד, אבל בשפה שלנו חסר יוד,
ואתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שהבן הזה כאילו עבר על 10 הדיברות, וזה מסר שחשוב שתדע אותו. כי בן שהולך... כן. מה? זה אומרים, זה דרש, אתה אוהב כל הזמן לעבור לאנגלית, שבאנגלית אומרים הומילטיקס, כן? אתה אומר זה הומילטיקס. לא יודע מה זה הומילטיקס. הומילטיקס זה כמו קצת דרוש כזה. אז אפשר להגיד, כן, שהוא רצה להראות את זה. הוא רוצה ללמוד את המסר הזה מזה. אבל הבעיה שזה לא נכון. הוא כתוב שחסאיות, זאת הבעיה. זאת הבעיה. תשמע, זאת שאלה טובה. אני שומע את השאלה, ואף על פי כן, אני עדיין חושב שהתשובה שלי היא תשובה בסדר. עכשיו, אם אתה תוכיח שהבעל הטורים, כל מה שהוא אומר זה מבוסס לחלוטין על התורה שבכתב לחלוטין, אז אני אהיה בבעיה. אבל כרגע אני יכול לטעון שבעל הטורים מלמד אותך תורה שבעל פה, ורוצה להעביר מסר ולסמוך אותו על הכתוב. כן, אבל הוא לא יכול להגיד שחסאיות, זה כמו, אם אני יודע, אם תגיד שאני יודע לא יודע, קיבוץ. לא, הוא יכול... שהיוד בקיבוץ זה מראה לך משהו, אין יוד בקיבוץ. כותבים היום להראות, אבל זה לא אין יוד שם, כן? אז... טוב, בסדר, תשמע, אני לא יודע למה אתה מתנגד אני חושב שהדבר ייתכן, שהוא אומר דבר כזה, שהוא אומר חסר... אני מקבל את הכל, אבל מה שאני אומר, כשאתה לא מקבל... קודם כל, זה ברור מאליו שלא חסאיות. עכשיו צריכים למצוא, אני גם אמרתי, דני, אתה אוהב את זה, אני אמרתי, אני גם הייתי את הבעיה הזאת, השאלה הזאת לרבי גרונר לפני 20 שנה, והוא אמר, אני לא יודע, הוא אומר, כמוך, אולי אתה לא צודק, אני חושב שצריך להיות יוד שם. אני אמרתי, תולי כתבתי רבי גרונר, אני לא מתווכח איתך בכלל הגמרא משהו, אבל על דקדוק אני יודע קצת מה שאני מדבר, אין יוד שם, אבל אז אני אמרתי לו, אולי הבעל הטורים טעה, אולי ידע דקדוק, חסר, הראשון, חסר. You know what? תרים טלפון לפייט 11. לא, אני חייב להגיד לך שגם ראשונים יכולים לטעות, כן? בוא נתחיל את זה. יש טעויות בגמרא. קראנו היום, בריין. גם ראשונים יכולים לטעות, אבל לא טעות כזאת. לא סביר שראשון טעה בטעות בסיסית. מה שיכול להיות, אני לא יודע, תראה, יכול להיות שהיו ראשונים שלא היו בקיאים בדקדוק, אולי נשמע מוזר, לא נראה לי. יכול להיות שטועים טעות, הרמב"ן אומר על עצמו, אני גם יכול לטעות, אל תחשוב שכל מה שאני אומר זה אמת. יכול להיות שזה מה שקוראים ביידיש לבוכר הזצה, זה טעות סופרים. לא, זה לא טעות סופרים, זה לא טעות סופרים. אתה יודע מה זה הבוכר הזצה? אומרים שהיה נער, מישהו שהיה מסדר אותיות. מעתיק את הספר, זה לא יכול להיות טעות סופרים, בריין. יכול להיות שמישהו חשב שצריך להיות, והוא הוסיף את זה. לא, אבל זה משפט שלם. טעות סופרים אתה אומר, כאשר יש מילה אחת שנכתבה, שהמעתיק העתיק אותה לא נכון. לא, בגלל שהוא אומר משהו דומה, אין לי את זה עכשיו, הוא אומר זה משהו דומה לזה, כמה פסוקים לאחר מכן, כמה משפטים לאחר מכן, יכול להיות שאחד המדפיסים חשב שזה רעיון טוב להכניס את זה פה. ערב טוב, guys, I'm out. חבר'ה, להתראות, לילה טוב, דני, לילה טוב, בריין, לילה טוב, סיימון הרש. אבל משהו יפה. אז התחלת עם... average היו 25 אנשים. כן, אני לא הסתכלתי כמה אנשים היו, דני, אבל היו הרבה. אני הסתכלתי, כן. כן, היו הרבה יותר, וזה אני יפה מאוד, תשמע, זה כל הכבוד על הרעיון. אני רוצה לקבל אחוזים קצת. כך, כמה שאתה רוצה. They're all yours, דני. תקרא מה ששלחתי לך, זה מאוד מעניין. בסדר גמור, בסדר גמור. יישר כוח. צ'או. לילה טוב, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.